Alright, good. So tulad ng sabi ko sa inyo, we're done with the first part ng OOP, no? So nag-focus tayo with the constructor and this keyword. So right now, before we jump with the mas deeper o yung pag-explain ng mga prototype, inheritance, and so on, I would like to discuss first the built-in constructor. Kasi right now, nandoon tayo sa lesson na constructor para magkaroon kayo ng better understanding on how nag-work yung mga constructor at saka ano yung mga created na, which is ang nag-develop is yung mismong JavaScript. Alright, so na constructor na available na we can use anytime, no? So let's create another, no, file dito sa loob ng OOP. Pangalanan natin siya ng built-in built-in constructor. Alright, .js. Alright, so that at least alam natin kung para saan yan. Then let's close this app.js. Make sure na mapalitan natin to as a built-in constructor. So para dito na tayo. So right now, yung ginagawa natin, clear na uli yan. Wala na siyang mapapakita kasi yung built-in constructor natin is walang laman right now. So first, I'm going to create a comment. I wanted to have a comment na built-in constructor. Kasi importante na kailangan may take note lagi tayo. So, ano yung una natin gagawin dun sa built-in constructor? So, I'm going to discuss the string constructor. During our fundamentals, ginawa natin tong string na to. Pero hindi masyadong na-explain kung ano ba talaga siya. So ngayon, I'm going to declare variable cons. Pangalanan natin siya ng name1. Alright, so name1 is equal to, let's say, JC. Alright, then cons name2 is equal to Darwin. Darwin. Alright, so Darwin. So ngayon, ang gawin natin, actually ganito, no? I-console.log natin muna. So, not confirmed, but console.log para makita natin. So, unahin natin muna si name1. So, kapag kinonsole natin siya, automatic ang lalabas yan is a string. Alright? Kapag tinanong natin siya, merong method na type of, naalala nyo? So, tignan niya kung ano siya. So, sabi niya dito, ang result nung JC natin, ang type daw niya nung name or type of nung name1 is string. Totoo naman. Alright? What if kung this one, etong si Darwin, I will cut this one. Okay, then I'm going to create a new instance. So, tandaan nyo, in-instantiate ko. So, kapag meron ka nakitang new keyword, usually, tatawagin mo is yung constructor. So, tawagin natin si string na constructor. Alright? Then, ipasa natin sa loob ng constructor si string na Darwin. So, what do you think will happen? So, in this case, at first, tanggalin natin muna si type of. Okay? Lagay natin si name2. Check natin. So, ang sabi niya dito, string. Kapag click mo yan, prototype niya, string. Alright? So, dahil pinasak mo siya sa isang constructor, alright? Ito yung parameter niya. Nagkaroon siya ng index of 0, so 1, blah, blah. Tapos nagkaroon siya ng length. Okay, ganun nag-work si string kapag pinasa mo siya ng parameter. And guess what? Pag naglagay tayo dito ng type of, ang lalabas dyan, it's a object. Okay? Is that clear? So, ibig sabihin, doing this and doing this is magkaiba. Okay? So, madaling salita, yung new string, it's a constructor kasi. Kaya, object siya. Magiging object siya. Okay? Is that clear? Okay. Kasi pwede mo naman gawin na ganito lang. Ang tawag dito is string literal. Alright. Literal siyang string.
Pero kapag pinasok mo siya sa isang constructor, allows manipulate and formatting of text string and determination and location of substring within the string. However, ang gagawin niya talaga is magiging object siya. So, yun. Alright, so doing this, katulad nung ginawa natin kanina, this one, di ba? Kaya this one will be a object na rin siya. Right? Kasi this one is a object. So, kapag pinasok natin to, magiging object din siya. Kaya, we can use this property and methods niya. Okay, so let's move on. So, ano pa yung ibang mga built-in constructor natin? So, meron tinatawag na let's do conditional statement. Okay? Let's create the if else. So, pangalanan natin siya ng name2. Name2 is equal to, let's say, sino name2? Darwin. Alright, Darwin. So, let's just console.log to check, no? Sabihin natin, yes. Else, console.log no. So, what will be the answer? So, do you think name2 is equal to Darwin? Is it true or false? Yes or no? What do you think? Yes? Sige, check natin. Save natin. Close ko ito yung isang part. It's a no. Bakit? What the fuck? Okay. Bakit? Okay, kasi I'm using triple equal. Okay? So, ibig sabihin, kapag dalawang equal lang, I'm just looking for a value. Na technically, etong Darwin at saka itong string na Darwin is parehas. However, pumasok siya sa loob. Nung tinype off ko siya, ano nangyari? It's not a normal string. It's a object. Tama? So, pakita ko yun, diba? It's a object. So, ngayon, magiging no siya. Unless, tanggalin mo to, dalawa, it will be yes. Alright, so I hope that it makes sense. Kaya importante yung itong equal na to. Usually, ginagamit to sa yan, kapag nagbubuo ka na talaga kasi you wanted to be sure, to make sure na yung value at saka yung data types na kinukuha mo is parehas na parehas. Okay? So technically, tulad ng sabi ko sa inyo, by doing this and doing this is magkaiba. Okay? So kahit lagay natin to let's say, gawin natin tong Darwin. Mag-iiba pa rin to. Tsaka to. Pag nilagay natin dito, instead of Darwin, gawin natin tong name1. Still, ang sasagot nyo is no pa rin. Because of this tatlong equal sign. Kasi doing this and doing this is magkaiba. Dahil pinasok natin siya sa isang constructor. Alright. So, tandaan nyo, nung nag-type of tayo, nung name2, hindi string yung binigay niya sa atin. It's yung object. Kapag tinype off natin yung 1, lalabas sa atin is a string. So, madaling salita, doing this and doing this is magkaiba. Alright? I hope that it makes sense. So, let's continue by creating another example. So, let's say number. So, naalala nyo yung number na ginawa natin? So, let's declare a variable const. Pangalanan natin na number 1 is equal to, let's say, 5. Alright. So, copy ko siya. Palitan ko siya ng number 2. But in this case, I'm going to call the new instance ulit ni number constructor. So, mapapansin nyo, yung constructor, laging naka-uppercase. Si number, si string, kaya ang convention dun sa ginagawa natin, kapag ikaw nag-create, naka-uppercase siya. I hope that it's clear and it makes sense, diba? So, yun. So, it's a constructor. Lagay natin yung number 5. So, check natin. Console.log natin to. So, copy. Paste in.
this one is number 1. So, tanggalin muna natin yung type of. So, anong lalabas? It's a normal typically number 5. Okay? Kapag kinuha natin yung type of niya, ang tawag sa kanya will be a number. Right? It's a number kasi it's a integer. Okay? Pero kapag this one, check natin si num2. Tingnan natin kung ano yung lalabas niya. So, save. It's a number na ganito yung itsura. Primitives 5 value. So, kapag check natin yung type of, it will be an object. So, same sila. Doing this and this is magkaiba. Kapag kinuha mo yung data types niya or kung ano yung klase siya, yung pinapasok mong data sa kanya, nagiging object. Okay? So, I hope that it's clear. Alright. So, let's continue. How about the Boolean? Boolean. Right? So, let's declare variable const. Pangalanan natin siya ng bool1 or boolean1 is equal to true. So, alam nyo naman yung boolean is true or false. Then, let's declare another boolean2 is equal to a new instance of boolean. Kahit yung boolean has a constructor, it's also a object. So, ginawa natin. Madami yan. So, it's true. Ngayon, kapag kinonsolve that log natin, same. Madaling salita, guys. Kapag pinasok natin siya sa isang constructor, magiging this one, it's a boolean. Pero kapag tinawag natin tong boolean2, it's a object. Okay, so parehas sila. Right? So this one is a boolean literals o tama, di ba? Literal, parang ganun. Object literal. Boolean literals. Kasi by declaring the data types na true, automatic boolean siya. Pero kapag gagamitan mo siya ng isang constructor, magiging object siya. Is that clear? Is that clear? Okay. Ngayon, sige. How about the function? Okay, so function. Let's comment function. So let's declare variable const. Pangalanan natin siya ng get sum1 is equal to a function keyword. Alright, so this one is function expression. Alright, kasi this one, we just name the function. Pinasok natin sa isang variable, tapos in-equal natin. So, ang tawag dito is function expression. So, pasahan natin siya ng dalawang argument. Siya yung taga-handle. It's a parameter. X and Y. Okay. So, ngayon, kapag tinawag natin sa getSum, automatic, dapat lalagyan mo siya ng value na X and Y. So, ngayon, we can also use, let's just return. So, yung return keyword is, from the word return, ibabalik na lang din sa'yo kung ano yung value ng getSum natin. Okay, so right now, sabihin natin X plus Y. So, right now, it's a undefined. Kapag tinawag natin sa getSum1, na wala tayong pinasok na kahit ano. However, kapag nilagyan natin siya ng X, okay, ano ba ito? Value, let's say 5 or 4 and 5. Okay, so I think we need to have a console.logs dito sa function. Right, para makita natin yung result. Oops. Okay, so check natin. It will be 9. Alright, so ang tawag dito is a function. So check nga natin kung anong type to. Type of getSum is equal to a number. Alright, so it's a number. Talaga. Okay, number siya, no? Siguro because of yung nare-return niya is a number. Okay, so let's create another. So what if kung ganito?
So, variable constant, pangalan natin siyang get the sum 2 is equal to a new instance of function. Okay, so it's a constructor. Okay. Pwede mo rin kasing gumawa yun, tapos ipasok mo dito instead na normal na function literal. So, ginawa natin, we're using a function constructor. So, ano kaya mangyayari? So, ano daw gusto natin mangyari? So, x, parameter natin na y, tapos, let's do return 1 plus 1. Alright? Then, we're just adding a console.log get sum 2. So, save natin. So, ito. Alright? Kapag chinek natin siya, okay, kapag chinek natin siya, type of, it's a function. Alright? So, dahil in-equal natin sa function keyword. So, hindi siya nagiging object. Ito yung nag-iisa na constructor na function pa rin. Pero yung the rest, nagiging object siya. Alright, so let's continue. How about dun sa object? So, let's move on with the object. So, object. So, let's declare variable const. Pangalanan natin siya ng jc1 is equal to an object. So sa JC, meron siyang property na name is equal to yung pangalan niya, JC. So, pinasok lang natin siya sa variable JC1. Alright? Ngayon, kapag console.log natin siya, check, JC1, of course, ang lalabas sa kanya is a object, literal. Kapag chinek natin siya, type of, it's a object. So, literal siya na object eh. Okay, so kahit pa ipasok natin this one, pero may trick to. So, JC2 is equal to a new instance of object. Alright? Alright. So, ngayon, kailangan ilagay mo rin yung curly braces sa loob. Or else magkakaroon siya ng error. Hindi siya dapat diretso. Right? So, JC2, let's say, check natin to, JC2. Ang tawag sa kanya, it's still a object. Kapag tinanggal natin to, it's a JC2. Alright? So, yung object literal, doing this and doing this, it's a walang pagkakaiba. Alright? Kasi technically, this one is a object constructor. Okay? Hindi katulad nung string, this one is string literal. Eto, it's a nagiging object siya. Kasi object na nga eh. Alright? So, I hope that it makes sense. So, how about the arrays? Right? Bago tayo, konti na lang, matatapos na. Arrays na lang. So, tignan natin ito. Arrays. Alright, so let's declare variable const. Pangalanan natin siya ng array1 or r1 is equal to an array. Alright, so yun kasi yung ano ni array eh. Diba? Bracket. So kung array, kailangan mo siya ng, let's say, value. In this case, integer yung nilagay ko. Doesn't matter. So let's declare another array2 is equal to, instead, gamitan natin new instance of array. Check natin kung ano mangyayari. So, yung array, just need to have this one. So, console natin siya, array1. Of course, ang ibibigay niya sa atin, this one. It's array. Tapos yung prototype niya is array. Kapag check natin yung type of niya, it's a object. Alright, so it's a object. Kapag si array, automatic object siya. Alright, ayun o. Number 50, type of object. Ito siya. Okay, so automatic, kapag check mo, yung type of ni array is object. Kapag tinanggal natin to, paano siya naging object?
Kasi, ano nyo, meron siyang index of 0, 1, 2, 3, 4. So, technically, naging object siya. Okay, automatic. Right, so how about the RA2? So, syempre, it's siya. Same sila. Parehas na parehas yan. And kapag check natin yung type of niya, it's siya. Parehas. It's siya. Object din. Right, so I hope that it makes sense, guys. This is one of the yung mga gamit na gamit at saka madami pang mga built-in constructor sa loob ng JavaScript. At least medyo mas maintindihan nyo kung okay, so meron ginawa na constructor. It's technically an object kasi merong mga property and methods siya. Alright, yung mga yan. Okay, so ngayon gagawa tayo ng sarili natin. That's why I need to discuss this one para at least medyo ma-familiarize din kayo. At matutunan nyo nang hindi yung basta jump lang tayo. So, I hope that it makes sense. So, I'm going to cut this video recorded natin para punta tayo sa sunod na lesson.